Hello my dear learners, how are you all? Wishing your good health. I am starting my today's lesson. Here I am Laila Arjuman, lecturer in English, Milestone College. My dear students, we are human beings and we are delivering lots of sentences every day to express our feelings and our emotions, whatever we want to say to others. But if we don't know the proper use of verb in a proper sentence, the sentence will be wrong. So you can guess that what is the today's topics. Our today's topics is using right forms of verbs. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমাদের ইংরেজি সেকেন্ড পেপার কোয়েশ্চেনের চতুর্থ নম্বর টপিকসে দেওয়া থাকে ইউজ দ্য কারেক্ট ফর্মস অফ ভার্ব ইন দ্য গ্যাপস। সেখানে একটি প্যাসেজ দেওয়া থাকে, প্যাসেজের মধ্যে 10টি গ্যাপ দেওয়া থাকে। এই 10টি গ্যাপে ক্লু অনুযায়ী তোমাদেরকে 10টি ভার্ব ইউজ করতে হয়। এই ভার্বগুলো তোমাদেরকে সিরিয়ালি 1 বাই 1 অ্যান্সারগুলো লিখতে হয়। তোমরা যদি এখন এই রুলসগুলো না জানো কিভাবে রাইট ফর্ম অফ ভার্ব ইউজ করতে হবে, তাহলে তোমরা এই টোটাল 5 মার্কস পাবে না, কারণ প্রত্যেকটি গ্যাপের জন্য 0.5 মার্কস করে বরাদ্দ করা আছে এবং 10টি গ্যাপের জন্য তোমাদের 5 মার্কস পেতে হবে। এই 5 মার্কস পেতে হলে তোমাদেরকে জানতে হবে রাইট ফর্ম অফ ভার্বের নিয়মাবলী। আজকে আমরা তোমাদের সেই নিয়মগুলো আলোচনা করব। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, তোমরা জানো যে দুই ধরনের ভার্ব আছে, প্রিন্সিপাল ভার্ব এবং অক্সিলিয়ারি ভার্ব। অক্সিলিয়ারি ভার্বগুলোর মধ্যে আছে টু বি ভার্ব, টু হ্যাভ ভার্ব, মডেল অক্সিলিয়ারি এটসেট্রা। টু বি ভার্বসগুলো হলো am, is, are, was, were, অ্যান্ড টু হ্যাভ ভার্বগুলো হলো হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড। এবং আরও কিছু অক্সিলিয়ারি আছে, সেগুলো হলো মডেল অক্সিলিয়ারি ভার্ব। সেগুলো হলো can, could, may, might, shall, should, will, would, ought to, going to, might, may, might, etc. etc. There are to-do verb also, do, does, did, etc. এবং প্রিন্সিপাল ভার্বের জন্য আমরা কিছু ফর্ম ইউজ করে থাকি, সেগুলো হলো প্রেজেন্ট ফর্ম, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম। এগুলো আমরা টেন্স অনুযায়ী ব্যবহার করি। টেন্স 3 প্রকার, প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স। প্রত্যেকটি টেন্সেরই আলাদা করে ফর্ম আছে এবং প্রত্যেক টেন্সের জন্য, প্রেজেন্ট টেন্সের জন্য 4টি ফর্ম আছে, পাস্টের জন্য এরকম 4টি, ফিউচারেরও সেম। তাহলে প্রত্যেকটি ফর্মের আবার আলাদা স্ট্রাকচার। প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটের জন্য V1, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসের জন্য am, is প্লাস V1 প্লাস ing, প্রেজেন্ট পারফেক্ট have or has plus V3, present perfect continuous have been, has been plus V1 3, and past tense এর জন্য ঠিক এরকম আছে। past tense এর ক্ষেত্রে যেমন আছে past indefinite এর জন্য V2, past perfect continuous এর জন্য আছে was or were plus V1 plus ing। তারপর past perfect এর জন্য আমরা ব্যবহার করি had plus V3, past perfect continuous এর জন্য had been plus V1 plus ing। ফিউচার টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা এরকম ব্যবহার করি, ফিউচার ইনডিফিনিটের জন্য shall or will plus V1, কন্টিনিউয়াসের জন্য shall be, will be plus V1 plus ing, পারফেক্টের জন্য আছে shall have or will have plus V3 এবং পারফেক্ট কন্টিনিউয়াসের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি shall have been or will have been plus verb plus ing। তো এইভাবে প্রত্যেকটি ফর্ম আমরা ব্যবহার করে আমাদের যে গ্যাপগুলো আছে সেই গ্যাপগুলোকে পূরণ করতে পারি। তাহলে আমরা পরবর্তীতে এই ইউজগুলো দেখব। Dear students, now I have selected a board question for your practice. This is from Borishal Board 2017. The question is, complete the following text with right forms of verbs. The passage is, malaria is carried by a kind of mosquito. If a mosquito bites a man who has malaria, it will carry away some of the germs of the disease. Here in number A, subject is malaria. It is the subjective form of the object and the verb is carry. Here this is the passive form of this sentence, and for passive form
before verb we use here an auxiliary verb. Malaria is the third person singular number, that's why auxiliary verb is and the third form of the main verb, that is carried. So the answer is carried. In number B, if a mosquito bites, here it is a conditional sentence. First condition, if the first clause is present tense, then the second clause will be future indefinite tense. That's why B and C is the same answer. That means the present form of the verb, bites and has. Mosquito is third person singular number, that's why S is added with the verb bites. And mosquito is third person also, that's why to have verb is has. And the second sentence is future indefinite tense. If this mosquito then bites a healthy man, the germs may get into his blood and he gets malaria. Mosquitoes lay their eggs in standing water. In the first sentence, the answer is get, because this is the first conditional sentence. The first condition is if the first clause is present indefinite tense, then the second clause will be future indefinite tense. The first verb is bites, that's why the second verb will be will get or may get. Here the given word is may and the answer is get. This is the base form of the verb. Then the second sentence, mosquitoes lay their eggs in standing water. Here mosquitoes is third person plural number and the verb is lay. After third person plural number we use only the base form of the verb. That's why answer is lay. So the full sentence is mosquitoes lay their eggs in standing water. If there was no standing water, there would be no mosquitoes and so there would be no malaria. Sometimes people put kerosene well on standing water. Here the first sentence is conditional sentence. This is the second condition. Second condition is if the first clause is in past form, then the second clause will be future. That means would plus V1. Here verb is to be verb, that's why F number answer is would be. Then the second sentence is sometimes people put kerosene well on standing water. Here the subject of this sentence is people. It is the plural form and that's why the verb is only the base form of the verb. So the answer is put. So the full sentence is sometimes people put kerosene well on standing water. And this kerosene well kills the mosquitoes before they are or can be big enough to fly away. Here in H number the verb is kill. The subject is this kerosene well. This is the third person singular number, that's why I added here S with the main verb. That's why the answer is kills. Then they are big enough to fly away. Here the verb is are because the subject is plural form. That's why we use here only the base form of the verb. Then after to we use here fly. It is the infinitive. After to we should use the main form of the verb. We cannot use this form. This is the infinitive form of the verb. That's why the answer is to fly. Here I have selected another board question from Select Board 2017. The question is complete the following text with the right forms of verb. The passage is a walk by the riverside in the evening is very useful and pleasant. Here subject is third person singular number and the verb is to be verb. For third person singular number we use in present form is. That's why in number A we have used here is. One can enjoy not only the beautiful sight but also get the fresh air. It refreshes the mind when one takes a walk by the riverside. Here the passage is in present mode and in number B subject is one, third person singular number. That's why the verb is can enjoy. After modal auxiliary verb, verb will be in present form. Then in number C the same situation. That's why the answer is get.
In number D, the subject is it, third person singular number. That's why I added here S with the main verb refresh. The answer is refreshes. And in number E, the verb is takes because the subject is one third person singular number. Bangladesh is a riverine country and you can avail yourself of this opportunity of walking by the riverside. In the cities, there are parts where you can go for a walk. Here in number F, after modal auxiliary verb can, the verb is in present form. And in number G, after preposition, ing add with the verb. That's why verb is walking. This will help you keep fit, but if you don't do it regularly, you will not be able to reap the benefit. Here in number H, after subject you, verb is present form. Then in number I, it is the conditional sentence. That's why first clause is present, second clause will be in future. And after to, verb is in only present form. Answer is reap. That's all for today, my dear students. I wish all of you have understood my lesson, and if you have any question about these topics, you can ask me anytime. I will be available with you. So thank you all. Stay at your home. Stay safe. Take care of your health. Allah Hafiz.